Okay. Hello children. Again welcome back to my channel. This is Pradeep of Maths Teacher. So dear children, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th SSLC Maths Karnataka ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ NCERT KSEEB ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ 2022-23 ಏನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ತರಹ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಥಿಯರಮ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ 8th ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್? ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The fixed point is called as center of a circle. Central ಏನ್ fixed point ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು center of a circle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The fixed distance is called as radius. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ center of a circle O, and if I just write down this as A, OA is a radius, and ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು B ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ BA is called as the diameter. So half of a diameter will be equals to the radius. Twice of a radius will be equals to the diameter. Okay, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲೇ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PQ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈನ್, ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ PQ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ PQ ಲೈನ್ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು B ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಫಿಗರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ PQ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. A tangent to a circle is a straight line which touches the circle at only one point. So ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ವೈ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು XY is called as tangent and this point is called as, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ P ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is called as ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕಲ್ is a straight line which intersect at how many points? 2 points. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಎಳ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಎಳೆದಿರೋ ಲೈನ್
is a perpendicular line. This is what we need to prove. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಿವನ್ ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಗಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಗಿವನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಟು ಪ್ರೂವ್, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲೈನು ಎಂತ ಲೈನು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್, ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಓ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಎಟ್ ಆರ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಚಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ನಿಮ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಓ ಕ್ಯೂ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಓ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಲೈನ್ ನಾವು ಓ ಪಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓ ಪಿ ಗೆ ಮತ್ತು ಓ ಕ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂಥ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಓ ಪಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಓ ಪಿ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಂ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಓ ಎಂ ಕೂಡ ಓ ಪಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಓ ಪಿ ಗಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಪಿ ಎಂತ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು? ಓ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ಓ ಪಿ ಎಂತ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು? ಓ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಎಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ perpendicular line. ಹಾಗಾದ್ರೆ hence we have proved. So OP is the smallest line. So OP smallest line ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು perpendicular line ಆಗಿದ್ರೆ OP XY ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು? It should be perpendicular line. Hence this is the theorem. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. The theorem statement says the tangent drawn from an external point to a circle are equal. Okay, so this is a statement. By using this statement, I'll write down the figure as well as I'll prove the theorem. Okay, now the tangent drawn from an external point to a circle. So nothing but one circle will be there. So this is a circle. O is the center of a circle. Okay, now here for this circle from an external point, I'll mark one external point here. So from an external point, the tangent drawn, that the tangent has been drawn to this circle from an external point. I'll call this point as P, and the two tangent are nothing but the tangent has been drawn to this circle. Now I'll draw the tangent. So these two are the tangents drawn from an external point to a circle, and I'll call this point as one as Q and one as R. Right? And what the theorem says, these two tangents if you draw then to a circle from external point, then these two tangents will be equal. That only we need to prove. Right? Now how will you prove? First we need to write down the data. Now what is meant by data? Right? So data is nothing but whatever present in the figure that you need to write down, right? So now whatever present in the circle, just nothing but just identify this. O is a center of a circle,
right? That only you need to write down. And also you have two tangents, right? So P is a external point, that also you need to write down, as well as PQ and PR is the tangents. So this much you need to write down in the data. So again I will say data is nothing but what you present in the figure, that you need to write down. Okay. So now I have wrote the data, and data is nothing but whatever present in the figure. O is the center of a circle, and P is the external point, PQ and PR are the tangent. Now, so to prove, what you need to prove? So the tangents drawn from an external point to this circle are equal. So what are the tangents? PQ and PR. So nothing but as per the statement, these two are equal. Nothing but these two tangents are equal. That only you are to prove. So nothing but PQ is a tangent. Also, PR is the tangent. So therefore, PQ is equals to PR. That only you are to prove. So that only you need to prove. Okay. So next is construction. So now in the construction part, you need to join this O to Q, this O to R, and you need to join this O to P. So this will be your construction. You need to join O to Q, O to R, as well as O to P, right? Now proof, you need to prove. Now after constructing, you'll get a two triangle. One is OQP as well as ORP. Here, as per the previous theorem, as the previous theorem states that the tangent to the circle, the tangent to a circle at any point is perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact. Now here, these two are called as OQ as well as OR is called as the perpendicular line as per the previous theorem. Why? Because Q is called as a point of contact for the PQ tangent, as well as R is called as the point of contact for the tangent PR. Now here, so if you draw a line from a point of contact to a center of a circle, that will be a radius, as well as this will be a perpendicular line, that will be a previous theorem, right children? So for that, here OQP will be equals to 90 degree as well as ORP will be 90 degree, right? Keep this in your mind because it will be useful for you to prove the theorem, right? Now, as I said, here you're having a two triangles, OQP as well as ORP, right? Now, take the two triangle. So, in triangle OQP and triangle ORP. Now, why we are taking these two triangles? Because you need to prove PQ is equals to PR. The tangents are equal. Now, I will prove these two triangles as the congruent triangles. Now, what is meant by congruent triangles? Congruent triangles is nothing but same size as well as same shape, right? If I prove these two triangles as congruent, then the both sides will be equal, then PQ will be equals to PR. For that reason, I have construct this line as well as I am taking these two triangles. Now, for you people, keep that in your mind. You need to prove just the both triangles are congruent triangles. Okay. Now, I think you know people how to prove a given triangles are congruent triangles. Okay. So in triangle OQP and ORP. So first point, as I said, as per the previous theorem, we can directly write OQP is equals to ORP. Will be is equals to 90 degree, as I said earlier. Here, this will be 90 degree. So, I'm comparing these two triangles here. First point, I got that OQP is equals to ORP because it will be equals to 90 degree, right? Now, the next will be OP is equals to OP because OP is equals to OP because it's a common side, right? Now, the 2 points has been came. Now, the another one. Here, the next point will be OQ should be equals to OR. Why?
OQ is equals to OR, because for this circle OQ and OR are the radius. So therefore in a circle radii will be equal. So therefore radius will be equal. So therefore radii of a circle I can write, because circle in a circle the radius will be equal. So therefore I got 3 points. So from these 3 points I can directly write down the triangle OQP is congruent to triangle ORP. Why? By using RHS postulate. I think you know about RHS postulate. By using RHS postulate, I have proven that the triangle OQP is congruent to triangle ORP because it's a 90-degree right triangle or right angle. So OP is equals to OP. This will be a hypotenuse side, and OQ is equals to R will be equals radii of a circle, and for the triangle it will be a side. So therefore from using RHS postulate, I have proved that triangle OQP is congruent to ORP. As I said earlier, just prove the both triangles are congruent, then the both side will be equal. So therefore, hence we have proved that PQ will be equals to PR. Points you can solve the problems based on circle chapter. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ವ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, a line which intersect a circle in single point, in a one point. ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as tangent as xy, and intersect ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಐ ಕಾಲ್ that as P, and it is called as point of contact. Okay, now the thing is ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಥಿಯರಮ್. So O is the center of circle, XY is the tangent, P is the point of contact. But the thing is, ಈ tangent ನ point of contact ಇಂದ center of a circle ಗೆ ಎಳೆದಿರೋ line is a perpendicular line. This is what the theorem. Okay, so therefore ನಿಮ್ಮ theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? OP is perpendicular to XY. First point. And as you know people that how you have proved. So we had drawn one line here. Now you had I'll call this as A, and you have compared this line OA line to OP. OP ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ OA ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as B. OB ಕೂಡ OP ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. Since you have proved that OP is the shortest line, then last conclusion ಬಂತು that OP is the shortest line ಅಂತಂದ್ರೆ OP should be perpendicular to XY. ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಸೇಮ್ ಈ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಅದೇ ಥರ ಉಂಟು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಳೆದಿರೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ AP is a tangent.
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. AP is a tangent, BP is a tangent, A is a point of contact, B is also a point of contact, and O is a center. Here what we have to do? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಳ್ದಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಳ್ದಿರೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? AB equals to BP. Because the theorem is saying tangents are equal. So therefore AP should be equals to BP. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. What is AP here? Tangent. BP here? Tangent. What is A? Point of contact. What is B? Point of contact. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಎಳ್ದಿರೋ ಲೈನ್ ಎಂತ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 90. ಓಕೆ, ಅವಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ AP is equals to BP, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬಿ equals to 90. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ OAPB is called as a quadrilateral. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು OAPB ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Quadrilateral. OAPB is a quadrilateral. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ OAPB ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ OAPB ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ O ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ A ಪ್ಲಸ್ Angle B plus angle B 360 degree. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, Angle B ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 90. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ? ಆಂಗಲ್ ಎ ಎಷ್ಟು, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ O, can you able to find the angle P here? Yes. Yes, definitely you can find that, because I'll take one of the example. For example, angle O 110 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you need to find the angle P ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so angle P is equals to this mark. Then apply the quadrilateral formula. Quadrilateral formula ಅಂದ್ರೆ sum of the interior angles in a quadrilateral equals to 360 degree. Angle O plus angle A plus angle B plus angle B is equals to how much? 360. Angle O plus angle A plus angle B plus angle B is equals to 360. Now apply the value. Angle O you know 110 plus 90. Angle A you know 90 plus 90 plus 90. Angle B equals to angle 90. B also 90 Equals to 360 degree. Now add these three. 90 plus 90 is 180. 180 plus 110. 290 plus angle P equals to 360. And set that 290 to the right hand side. angle P equals to 360 minus 290. Okay. See here 90 plus 90 is 180. 180 plus 100 is 280. 280 plus 10 is 290. Now send the 290 to the right hand side. Do the list of 70. how much? Angle P is 100. Now this you have applied or this you have solved by using quadrilateral formula. That's it. Okay. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಪಿ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಓ ಪಿ ಯು ಗಾಟ್ 2 triangles. Now what are those 2 triangles? OAP, OBP ತಗೊಂಡ್ರಿ. Now how you have proved the triangles AP equals BP ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? By taking 2 triangles and proving the both triangles are congruent. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು AP is equals to BP ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have proved both the triangles are congruent. Congruent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? All sides are same shape, same size. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ AP is equals to AP. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ OAPB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ OP ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ O ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ? 110. ಹಾಗಾದ್ರೆ OAP ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, OAPB ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ O 110 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ OAP ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ O 110 ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ OAP ಎಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು? AB = Pythagoras theorem. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. OP². ಸೊ OP² equals AP OA plus AP². OA². ಇದು ಒಂದು ಪೈಥಾಗರಸ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ? OP² is equals to OA² plus AP². ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, AP² equals OP² minus OA² ಅಥವಾ OA² is equals to OP² minus OP² minus AP². ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಲೆ, ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 4.1. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಅ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನದು? ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೂರನೇದು, a circle can have dash parallel tangents. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಳಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳಿಬಹುದು ನಾವು? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್.
ನೀವು ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಳಿಬಹುದು? ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಳಿಬಹುದು. The common point of a tangent to a circle and the circle is called. The common point of a tangent. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is called as point of contact. Okay? To the center O at a point so that OQ equals 12 centimeter. Find the length of PQ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 4.1. a tangent PQ. ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, a tangent PQ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ this is a circle. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q. Okay, so OQ 12 centimeter is there. Find the length of PQ they are asked. Okay, so therefore the external point is Q here. This is the tangent and this is the P, this is the Q, and this is the O, center of a circle, and here. Okay, so PQ is the tangent and O is the center of a circle, T is the point of contact, and one more thing, tangentially ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆದ್ದಿರೋ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, now if you had draw this line, if you had join this line, ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫಿಗರ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ PQ. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್? PQ. So we need to find the length of the tangent PQ only we need to find. Okay, so radius they have given, that is OP they have given, it's 5 centimeter, and another one they have given OQ equals 12 centimeter. Now you need to find the PQ. As you know people, ನೋಡಿ tangentially ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎಳೆದಿರೋ ಲೈನ್ ಎಂತ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can apply the Pythagoras theorem for this. Now what is the Pythagoras theorem? OQ square equals OP square plus PQ. Correct? Now directly we can apply OQ that they have given. So OQ is 12 square. OP is how much? 5 square plus PQ square. 12 square is 144 equals 25 plus PQ square. 25 ikkade karkoli. 144 minus 25 equals to PQ square, or PQ square is equals to, subtract ಮಾಡಿ 190. 45 ಹೋದ್ರೆ 9, 3 and 2 ಹೋದ್ರೆ 1, 190. So we need so here as we know people ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ PQ ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to take out the square root. So PQ whole square is equals to under root of 119. Square ke square root get cancel. PQ is equals to under root of 119. This is the answer. And ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? First question, from a point Q, the length of the tangent to a circle, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. First figure ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The circle from a point Q, Q ಇಂದ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll call this as Q. Q ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
24 centimeter ಇದೆ. Let me call it as P. It's 24 centimeter. And the distance of Q from the center. So center of a circle ಇಂದ Q ಗೆ ಇರುವ distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 centimeter. Now what we need to find is we need to find the radius of a circle. Okay, we need to find the radius of a circle. So as you know people that point of contact in the ನಮಗೆ center of a circle ಗೆ ಎಳ್ದಿರೋ ಲೈನ್ ಎಂತ ಲೈನ್ perpendicular line. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can apply the Pythagoras theorem, right? ಇದು exercise 4.2. So therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the Pythagoras theorem here? OQ square equals to OP square plus DQ square. Somebody is talking, Navina. What, Navina? Yes, Navina. Come there. OQ square is equals to 25 square is equals to OP square plus 24 square. So 25 square are there. 625 is equals to OP square plus 24 square are there. So therefore 625 576 ikkade karkoli minus 576 equals OP square. Subtract. Understood? It's 49. So 49 is equals to OP square. So therefore OP square is equals to 49. OP is equals to 7 centimeter. Can't I So which option is right? Option A is right. So ಹೇಳಿದೀನಿ. So circle ಅಲ್ಲಿ ಇದು first step. ಏನು Pythagoras theorem apply ಮಾಡೋದು. So you can find the radius also here. You can find the distance between O to Q also, or you can find the tangent length also by using Pythagoras. Anything they can ask. Okay. Next one. 4.2 the second one. Now this is very important. Put star mark. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ TP ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಿಗರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ. So this is O, this is P, this is T, this is Q. So children, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 2 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. In the figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals 110. Then you need to find angle POQ is 110. Now you need to find the value of angle PTQ. PTQ you need to find. Okay? PTQ you need to find. Okay? Simple. ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MCQ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. Okay, mind calculation again. Now what is OPTQ? OPTQ is quadrilateral. Okay, OPTQ is what? Quadrilateral. Rajwal ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Now ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು
tangent the point of contact in the ಎಳ್ದಿರೋ ಲೈನ್ ಎಂತ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 90 ಸೊ OPTQ ನಿಮಗೆ quadrilateral ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can apply the sum of the interior angles in a quadrilateral is equals to 360 ನಾನು ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ if it is MCQ mind calculation ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತ್ ಮಾಡಬಹುದು angle O plus angle P plus angle T plus angle Q should be equals to how much? Correct? Angle O ಗೊತ್ತು 110 plus angle P ಗೊತ್ತು 90 angle T ಗೊತ್ತಾ? No plus angle Q 90 is equals to how much? Add ಮಾಡಿ 110 plus 90 200 200 plus is 290 plus angle T is equals to 360 angle T is equals to 360 minus 290 so angle T is equals to 70. Which option is right? but ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ MCQ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 7. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ inner quadrilateral ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ inner quadrilateral ಯಾವುದು O P T Q inner quadrilateral O P T Q ನಮ್ 3 ಆಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ angle QOP plus angle OPT plus angle PTQ plus angle TQO is equals to 360 degree because it's a sum of the interior angles in a quadrilateral will be equals to how much? 360 degree. Now we will apply the value. Now QOP ಅಥವಾ POP ಎಷ್ಟು 110 plus OPT ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 90 plus PTQ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು plus TQO 90 equals to 360 ಇಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 290 plus angle PTQ is equals to 360 angle PTQ is equals to 360 minus 290 so therefore angle PTQ is equals to how much? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ okay point O with a center O are inclined to each other at an angle 80 degree inclined angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ angle inclined ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ angle then angle POA is equals to ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ okay अगर ಹೊರಗಡೆ inclined angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 80 degree. Now what we need to find? POA we need to find POA. So that means we need to find this. Yes sir. We need to find POE. So before finding, now quadrilateral ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ because ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ. So before finding, first we'll prove OBP ಮತ್ತು OAP is a congruent triangle. Okay, write down data. Data ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ? PA and PB are tangents. PA and PB are tangents. So first what we will do is we will prove both triangles are congruent triangles. Okay, we will take in triangle OBP and in triangle OAP. If you have remembered, you have solved this
ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋತ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಸೊ angle B is equals to angle A because it's a 90 degree. Correct? OP is equals to OP because common. Next, OB equals to OA. Radius of the circle. Radii of a circle. Good. So, this is the theorem. Tangents are equal theorem. Theorem. Then directly we can write the both triangles are congruent and tangents are equal. theorem ಬರ್ತು practice ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. So therefore directly we can write triangle OBP is congruent to triangle OAP. Okay. So now we have proved the both triangles are congruent. Now what we need? We need POA. Now how will you find POA? So what we'll do is, see, observe mado. Idu congruent angle alva. Now we'll take the sum of the interior angles in a quadrilateral. Yes sir. Is equals to 360 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ quadrilateral ಯಾವುದು quadrilateral O B P A ಹೇಳಿ angle OBP plus angle BPA plus OBP BPA PAO plus AOB AOB is equals to 360 degree. Okay. Last one ಮಾಡೋದಲ್ಲ quadrilateral. OBP ಗೊತ್ತಾ? Yes, it's 90 plus BPA ಗೊತ್ತಾ? BPA ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? BPA ಎಷ್ಟು? 80 inclined angle plus PAO ಗೊತ್ತಾ? 90 degree plus AOB is equals to 360. Add ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು? 260 plus angle AOB is equals to O is 100 degree. angle AOB is equals to 360 minus 260. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ AOB ಇಷ್ಟು ಬಂತು 100 ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 100 ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 100. ಈಗ ಬರೋಣ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು POA ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಷ್ಟು 100 ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಮಗೆ POA ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಂಗಲ್ POA is equals to angle angle AOB. ಕರೆಕ್ಟಾ? AOB ಆಂಗಲ್ ನ ಹಾಫ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ POA. am I correct? So therefore POA is equals to half into AOB is to 100. So 2 ones are 2 50s are POA is equals to 50 degree. One question. Isto 100 ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ. Sum of the interior angles in a triangle is equals to 180. Sum of the interior angles in a triangle is equals to 180. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು POA 50 ಬಂತು. POA ಎಷ್ಟು ಬಂತು 50. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗಲ್ A 90 ಎಷ್ಟದು 90 ಯಾಕೆ 90 ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ P
80 40 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವರೆಗೆ ಟಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವರೆಗೆ ಟಿ 40 ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಇದು 50 ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟು 90 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು? 40 ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆಷ್ಟಲ್ಲಿ 80 ನ ಅರ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ 40 ಇಲ್ಲಿ 40 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಲಸ್ 40 is 90. 90 plus 90 is 180. Understood? ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. Prove that the tangents, okay, now prove that tangents drawn at the ends of a diameter to a circle are parallel. Okay, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಎಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now this is the diagram. Now we need to prove that both tangents are parallel to each other. Let me call this as A, B, C, D, E, F. Now let me ask a question. Now which are the two tangents here? AC, EF. What about B? Point of contact. What about E? Point of contact. So therefore point of contact ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 90. Correct? Data. It's important. AC and TF are tangents. ಅಥವಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ O is center of circle ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಆಯ್ತಾ? O is center of circle ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ B? A, B, E. B and equal sir is the diameter. B is called as diameter. Now to prove. Now what we need to prove? The two tangents are parallel. ಯಾವುದು tangents are? AC and DF. DF are ಏನಪ್ಪ? parallel ಮಾಡಬೇಕು. tangents correct. What we need to prove? Parallel. Now proof. ಈಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? Adjacent ಅಲ್ಲ. Observe the figure. Z type ಇದೆ Z type ಇದೆ. Observe here. Now what is Z? Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Z type ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೀತೀವಿ? ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದು ಈ ಆಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. Z ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್, alternate angles. Okay, so therefore ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೋಹಿತ್ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. So angle A B E is equals to angle B E F. Also we can write ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir, Okay, because it's a alternate. Next one, one Z ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ C with Z angle C B E is equals to angle B E D. ಇದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ? both are alternate angle. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀಬಹುದು AC and DF are parallel. Oh sorry, I forgot. Parallel ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ತರ
ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಬರೆಯೋದು. Hence proof. Proof.